have given you the book and you are supposed to work along with the team members. If you have to improve your communication on a genuine basis, you got to be very much careful about the first information. Look at this part, towards communication development. Every single day, if you want to improve your communication in the next 30-35 days, every single day, you are supposed to spend 30 minutes for your communication development alone. First 10 minutes. Take an English article or a book like this, purchase a book like this, or purchase an article of your own interest. உங்களுக்கு பிடிச்ச இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஏதாவது ஒரு ஆர்டிகல் இல்ல ஏதாவது ஒரு book இருக்கு. Some people like story books, some people like self-improvement books. I am a crazy fan of all the self-improvement books. Marketல எந்த self-improvement books புதுசா வந்துச்சுனாலும் I immediately buy. I'll go to the website flipkart.com and I will shop in online. அந்த மாதிரி if you have got your own passion, sir எனக்கு வந்து science books na பிடிக்கும், எனக்கு வந்து story fiction books na பிடிக்கும், thriller books na பிடிக்கும், whatever it may be, fictitious, non-fictitious, self-improvement, scientific, science fiction, whatever it may be, but it has to be in English. ஏதாவது ஒரு book, ஒரு article அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க. Every single day you need to spend 30 minutes time towards that. And the 30 minutes time, first 10 minutes, read that particular English article louder continuously for 10 minutes. When you are reading it, read louder. ஏன்னா 4th class 5th class ஓட இந்த சத்தமா படிக்கிற ஹாபிட் நம்மள விட்டு போயிடுச்சு. Because our mind was responding very properly whenever we were reading louder. Remember, when you were a 5th standard student, when you were a 7th standard student, when you were reading louder, you were able to capture a lot of things and you were able to write the examination well. But after you became an youngster, you got this ego and you were not able to read louder. So read louder. First time நீங்க சத்தமா படிக்கும்போது அந்த பேசேஜ்ல எதுவுமே உங்க மீனிங் வந்து உங்க மைண்ட்ல புரியாது. And you are supposed to read it louder for one more time. Second time when you are reading louder, you will get the meaning. You really get the meaning. ரெண்டாவது தடவை நீங்க சத்தமா படிக்கும்போது தான் மீனிங் புரியும். Second 10 minutes. Write the meaning of the read English article in a piece of paper. நீங்க படிச்சு முடிச்ச உடனே close the book, take a particular notebook. அதுக்குன்னே பிரத்யேகமா ஒரு notebook நீங்க வச்சிருக்கீங்க. So take that notebook. நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி படிச்ச அந்த பேசேஜோட மீனிங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ்ல however damaged that English is, however poor the English is, however mistaken the English is, you have to write the meaning of that particular read passage in that piece of paper. In the process உங்களுக்கு சில new words அடிபடும். When you are reading louder, you will come across some new words. And the new words தனியா ஒரு நோட்ல எழுதுவீங்க. அதே நோட்ல தனியா எழுதுவீங்க. Consult the dictionary and get the meaning of it. Right? அப்ப நீங்க ஒரு பேசேஜ் படிச்சீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 new words. 10 நாள்ல 30 new words. Your vocabulary is very rich. So once your vocabulary is becoming very rich, your speaking will also be good. So first 10 minutes, read louder. Second 10 minutes, write the meaning in a piece of paper. Third 10 minutes, try to internalize the meaning of the read and written passage and say it out in front of the mirror in your own English. இப்போ உட்கார்ந்து எழுதுனீங்கல்ல, எழுதுனோட இது கொஞ்சம் தரவா இருக்கும்ல, அந்த பேசேஜ் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று சொல்லி பாருங்க. நேற்று வந்து ஆக்சுவலா ஐ மேட் இட் டு மேம். நீங்க செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்க எல்லாத்துக்கிட்டும் இதோட இந்த பேப்பர் ஒரு காப்பி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, but unfortunately because of time constraint we were not able to do that. So what you are doing is, first நீங்க சத்தமா படிக்கிறீங்க, செகண்ட் மீனிங்கை எழுதுறீங்க. அந்த மீனிங்கை எழுதுறப்போ அந்த சத்தமா படிக்கிறப்போ அந்த புது வேர்ட்ஸோடைய மீனிங்கை டிக்ஷனரியில பார்க்குறீங்க. Now after you write that in a piece of paper, you go stand in front of the mirror. ஒரு செமினார் பிரசன்ட் பண்ற மாதிரி அந்த கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நீங்களே சொல்லி பார்க்கலாம். If you do this for 30 days time, your English speaking confidence will scale up. இங்கிலீஷ்ல பேசணுங்கிற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் ஆகும். Definitely, I bet. I really bet. ஏன்னா இப்படி தான் நான் இங்கிலீஷ் டெவலப் பண்ணேன். In NGM college, if you speak in English, you will get slapped. அடிப்பாங்க. இப்போ இவன் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன். நான் திருப்பி அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுனால தான் I got such punishment. But you are all not in such a kind of a history. You are new people, you are fresh people, and your brain. நாங்கள் தான் வந்து 27 வயசுல எனக்கு கிடைச்ச wisdom இப்பவே உங்களுக்கு 20 வயசுல இருக்கு. It's called as generation overdosing. எங்களுக்கு 25 வயசுல வந்த ஞானம் உங்களுக்கு 20 வயசுல இருக்கு. எங்களுக்கு 35 வயசுக்கு அப்புறம் வந்த ஞானம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டு 25 வயசுல வந்துடும். அதே மாதிரி இப்போ 8th standard 7th standard ஸ்கூல்ல படிக்கிற பையனுக்கு அவன் +2 படிக்கும் போது இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் அவனுக்கு வரும். ஸோ இது ஜெனரேஷன் இது மாற்ற முடியாத ஒரு இயல்பு. இதுதான் நியதி. இட் இஸ் a predicament and it will never be changed.
So you guys are much more powerful. So இதை நீங்க ரெகுலரா செஞ்சுட்டீங்கன்னா இது ஒண்ணு போதும் இங்கிலீஷ் டெவலப் பண்றது. ஆனா காலகாலமா 65-75 வருஷமா நம்ம பெரியவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க இங்கிலீஷ் நியூஸ் படி, இங்கிலீஷ் நியூஸ் பாரு, நிறைய ஹாலிவுட் மூவிஸ் எல்லாம் வாட்ச் பண்ணு. இங்கிலீஷ் நியூஸ் படிக்கிறப்போ பையன் வந்து மீனிங்கும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டையும் வளர்த்துக்கிறது. இங்கிலீஷ் நியூஸ் பார்க்குறப்போ அந்த நியூஸ் ரீடரை பார்த்து பையன் தன்னை தாழ்த்திக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நம்மளால எப்படி பேச முடியும் அப்படின்னு. ஹாலிவுட் மூவிஸ் பார்க்குறப்போ அந்த ஆக்ஷன் மூவிஸ்லாம் அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது தவிர லாங்குவேஜ் எதுவும் கற்றுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நத்திங் இஸ் கோயிங் ஒர்க். பக்கத்தில் இருக்கிற பையன் கூட இங்கிலீஷில் பேசு, அவன் ஓட்டுறான். நம்ம இங்கிலீஷில் பேசினா அவன் பையன் கூட நம்ம டீச் பண்ணணும். ஸோ how do you think these 4 things are going to be working? This will definitely work out because this is directly into psychology. This is not, I am not suggesting this as a trainer, I am suggesting this as a psychologist because this is deeply succumbing into your psychology. சத்தம் போட்டு படிக்கிறீங்க, சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் vocabulary ரெஜிஸ்டர் ஆகுது, உடனே எழுதுறீங்க, சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் அந்த மீனிங் வந்து மெமரைஸ் ஆகுது, கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அந்த மீனிங்கை சுற்றி பார்க்குறீங்க, உங்களுடைய பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் எபிலிட்டி ரைஸ் ஆகுது. So 6 benefits in the ஒரே exercise. Benefit number 1, vocabulary increases. Benefit number 2, speaking English, அது related ஆன confidence increases. Benefits number 3, your pronunciation increases. Benefit number 4, your concentration and memory improve. Benefit number 5, you become a fantastic public speaker by practicing in front of the mirror. Benefit number 6, you become a bold person in terms of communication development. இத்தனை பெனிஃபிட்ஸும் இந்த 30 நிமிஷம் நீங்க பண்றதா இருக்கு. And this is only towards communication development. அடுத்தது பாருங்க, written communication எப்படி டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. How are you going to develop your written communication skills? Step number 1, identify 3 to 5 new words in English by reading a new article. அந்த ஆர்டிகல் போன எக்ஸசைஸ்ல ஆர்டிகல் படிச்சீங்கல்ல, அதுல ஒரு 3-4 புது வேர்ட்ஸ் வருது இல்ல, அந்த புது வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. Find out the meaning of the 5 new English words using in dictionary. அதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். அந்த 5 புது வார்த்தைகள் இருக்கு. For example, if you read a passage, now look at this. Take charge of your life today. Own 100% responsibility for your actions. You're the master of your fate. அப்படி படிச்சிருக்கீங்க. டக்குனு அந்த fate அப்படிங்கறதோட மீனிங் உங்களுக்கு தெரியுது, பட் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. Take fate aside. Write that fate. Right. And then don't blame others for your failure. Some students will be inefficient in terms of their scored, in terms of their scored inhability. The inhability is what to do. Take that word. And again, you are going to don't play this blame game. You are supposed to, increase the situation, and your fault recognition has to happen. Fault recognition. Recognize kelipattukku, fault kelipattukku. Adu rendu சேர்ந்து irukku kelipattukku. Take that word. Now what have you done? You have identified 3 new words. And immediately meaning எடுத்து பாக்குறீங்க. That's the second step. Find out the meaning of 5 new English words using the dictionary. Now, note down those meaning in separate notebook meant for this purpose. Vocabulary notebook னு தனியா ஒரு notebook இருக்கு உங்ககிட்ட. இல்ல அந்த நோட்லயே ஒரு separate section, make it as a vocabulary section. நீங்க அன்னைக்கு டேட் போட்டு அந்த 3 வார்த்தையோட அர்த்தங்கள் அத வந்து நீங்க எழுதுங்க. Now the last 2 steps are more crucial. Link those 5 new words and frame a sentence. If you do this for 10 days, you will raise the knowledge of 50 new words in just 10 days. And 5 புது வார்த்தையை வச்சு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை போட்டு பாருங்க. I'll give you an example. I'm reading an article. அந்த reading article இப்போ இது வந்து இந்தியன் புக். இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபாரின் ஆத்தர் எழுதின புக், டாக்டர் காப்மேர் எழுதின புக். இப்போ நான் ஒரு பேசேஜ் படிக்கிறேன். அந்த பேசேஜ்ல இருந்து ஒரு 3 வார்த்தை நம்ம எழுதுறோம். Right? 3 வார்த்தை, just 3 words. For example, say take uptime அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை. கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார், ஆனால் அந்த uptimeங்கிற வார்த்தையோட ஒரிஜினல் அர்த்தம் எனக்கு தெரியும். OBTAIN. So word number 1 is uptime. And then you go through. Then you get this word called as prejudice. கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார், ஆனால் prejudice ஓட அர்த்தம் எனக்கு தெரிஞ்சதில்லை. Prejudice, PREJUDICE. Second word. மறுபடியும் அப்படியே படிக்கிறீங்க. படிக்கும்போது இன்னொரு வார்த்தை வருது. அந்த வார்த்தையோட பேர் வந்து dismantle அப்படின்னு வருது. Dismantle. கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார், பட் அந்த வார்த்தையோட அர்த்தம் எனக்கு தெரியாது. DISMANTLE. Dismantle. Now I got 3 new words. Word number 1 was uptime. Word number 2 was prejudice. And word number 3 was dismantle. Meaning பாக்குறீங்க, டிக்ஷனரி எடுத்து பாக்குறீங்க. uptime அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை பெறுதல் அப்படின்னு எழுதிருக்கு. receive something அப்படின்னு எழுதிருக்கு. மீனிங் புரிஞ்சிருச்சு. prejudice அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இன்னொருத்தருக்கு கம்மி இம்பார்ட்டன்ஸ். If these 2 guys are my friends,
I give more importance to him and I am giving less importance to him, அப்படினா I am prejudiced with this guy. What's your name, sir? Binish. And you? Rafi. Shafi. So if Binish and Shafi are my friends, I give more importance to Binish. I share many things only with Binish. Shafi, he's always coming to me asking for my time, but I'm avoiding Shafi. அப்ப இந்த இடத்துல வந்துட்டு I am giving prejudice to Binish. Prejudice அர்த்தம் புரியுதா? Right? Partiality. Right? Third one, dismantle. ஒருங்கிணைப்பா இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை கலைக்கிறது தான் dismantle. If you take this projector, if you unplug that, if you switch off all the fans, and if you take the tables and disarray them, என்ன பண்றீங்க? The total hardening என்ன பண்றீங்க? Dismantle பண்றீங்க. So now three words, three new meanings: obtain, prejudice, and dismantle. இப்போ இந்த மீனிங் வந்து உங்களுடைய மைண்ட்ல பதியணும்னா, நீங்க ஒரு நல்ல கம்யூனிகேட்டரா டெவலப் ஆகி இங்கிலீஷ்ல பேசும்போது இந்த மூணு வார்த்தையை நீங்க வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ணணும்னா, you need to do something. What are you going to do? Link these three words with an imaginary statement. ஒரு சின்ன கதை மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணி அதுல மூணு வார்த்தை வர மாதிரி பாருங்க, because it has to be registered into your subconscious mind. For example, I went to Paris and I obtained a new friend, and in the entire city of Paris I was not shown any prejudice. People were really nice people. And one evening I went to a hotel room and they gave me a room. I first asked them to dismantle all the things in the room. நான் பாரிஸுக்கு போனேன், அங்கே ஒரு புது ஃப்ரெண்ட் எனக்கு கிடைச்சான். பாரிஸில் வந்துட்டு நான் இருந்த வரைக்கும் யாருமே எனக்கு எந்த பார்ஷாலிட்டியும் காமிக்கல, எனக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்தாங்க. வார்த்தையும் இப்போ உங்கள் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. Now what are the three words that we saw? இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் தானே கான்ஃபிகர் பண்ணேன், இதை நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு 27 நாளுக்கு அல்லது அட்லீஸ்ட் ஒரு மாசத்துக்கு இந்த மூணு வார்த்தையும் அதோட மீனிங்கும் உங்களுக்கு மாட்டாது. Because you have linked these words. அப்போ ஒரு நாளைக்கு மூணு வார்த்தையை வச்சு நீங்க பண்றீங்க. In 10 days, how many new words you have learned? 30 new words. It's a fantastic improvement in your communication. Right? So இதை வந்து நீங்க எழுதுறீங்கல்ல, so when you are writing down, அப்பதான் வந்து ரீச்சபிள் அப்படிங்கிறது அதிகமாகும். So what you do for written communication என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, you write things down, and whenever you are writing, you have the new words and take the words and identify the meaning and link a statement with those new words and write the statement. இதை நீங்க பண்ணும்போது உங்க written communication அப்படியே ஸ்கேல் ஆகும். So இதுக்கு ஒரு 30 minutes நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். So towards your communication speaking 30 minutes, towards your written communication 30 minutes. And now towards confidence building, இதுவரைக்கும் நம்ம ரிட்டன் இங்கிலீஷ் எப்படி டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ரைட்டிங் இது ரெண்டுலையும் கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும். எனக்கு என்னால் எழுத முடியும் சார், என்னால் பேசவும் முடியும், ஆனால் அந்த பேசணுங்கிற அந்த இன்டென்ஷன், அந்த தன்னம்பிக்கை எனக்கு வர மாட்டேங்குது. 10 minutes. Stand in front of the mirror and try to record your voice using your laptop. ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷம் ஒரு மிரர் முன்னாடி உங்களுக்கு நடந்த ஏதாவது ஒரு விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி புக்கில் படிச்ச ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கலை சத்தம் போட்டு அந்த மிரர் முன்னாடி நீங்கள் பேசுங்க. அந்த இங்கிலீஷ் எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் சரி, உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ரெக்கார்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த வீட்டில் லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் போட்டு உங்கள் வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. யூஸ் த லேப்டாப் ஆர் யூஸ் யூர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரெக்கார்டிங் யுவர் வாய்ஸ். 10 minutes. Get the interest and search about one concept in Wikipedia and take notes. Make sure you use the learned concept in your class. Discuss with your friends and write about the article and learn the handbook. This will raise general knowledge. What you do is, when you are recording that, and the record வந்து நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ண அந்த வாய்ஸ் வந்து மறுபடியும் ப்ளே பண்ணி பாருங்க. So when you play that, you will understand the differences. And the differences நீங்க பேசுறதுல வந்து எங்க வந்து வாய்ஸ் மாடுலேஷன் அதிகமா இருக்கு, எங்க வாய்ஸ் மாடுலேஷன் கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு புரியும். ஆனா இந்த ப்ராசஸை நீங்க ரெகுலரா பண்ணும்போது எதை வச்சு பண்ணுவீங்கன்னா, இந்த மாதிரி புக்கை வச்சு பண்ணாங்க. இந்த தேர்ட் எக்ஸசைஸ் இன்டர்நெட்ல விக்கிபீடியால ஏதோ ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் சர்ச் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு ஆர்டிகல் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட், மேபி பேஸ்ட் அப்பான் யுவர் சப்ஜெக்ட், மேபி பேஸ்ட் அப்பான் யுவர் கரியர் பிளான், யுவர் ஃபியூச்சர், ஏதோ ஒரு ஆர்டிகல் நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க. டெய்லி இதை பண்ணும்போது டெய்லி இன்டர்நெட்ல ஏதோ ஒரு புது ஆர்டிகல் அப்படிங்கிறப்ப ஜெனரல் நாலேஜும் ஆச்சு, இந்த ஸ்பீக்கிங் எபிலிட்டி ஆச்சு. ரெக்கார்ட் த வாய்ஸ், பிளே பேக், கரெக்ட் மிஸ்டேக்ஸ், அகைன் ரெக்கார்ட் த வாய்ஸ், பிளே பேக், கரெக்ட் மிஸ்டேக்ஸ். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நான் வீட்டில் போய் இந்த வீடியோஸை பார்த்து I will try to correct myself. இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணியிருக்கோம், அந்த இடத்துல இப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி டெஃபினட்டாக I'll show you something.
Now, this our own friend here, that gentleman recorded this. This is the last time I made the video. In the speech I try to correct myself some of my body language aspects. This is a difference. I'll give you this video and I'll give you this video and then compare. You will see lots of changes. I corrected my own speech in some areas. My body language, I stand a little bit corrected. Then I not to brag, but continuous level of improvement is always necessary. So like when you're speaking in front of the mirror, either record your voice or you just record your own way of speaking. Watch that video and you can correct yourself. It's a fantastic way of improving your professional skills development. Okay? Now, so you are playing it and you are correcting it. Towards developing stage speaking skills. And the stage fear remove our video, but this is towards developing. This package is towards developing the stage speaking skill. Decide what you are going to speak on stage and write some hints about the subject in the handbook. For example, on stage if it is a seminar or if it is a work that I have given now, Freddie Francis movie you are supposed to write down something about that subject matter. Or you have to write a hint. Just hint, not the entire essay. Second step further. Make tag points on the handbook. Tag points are single words that remain the whole statement. This is very, very important. Freddie Francis cue card system cards, having the cards. In the way you prepare it doesn't mean that you have to bring the whole paper. After you make the notes of your presentation, take few words and write in short cards. Chinna cards for example, if you are going to speak about how to get whatever you want, and the book about your team pesa poda appadina, and the book patti 25 line எழுதி 5 line உங்க फ्रेंड्स கிட்ட 10 line நீங்க இன்னொரு 5 line வந்து இன்னொரு friend கிட்ட அப்படி கொடுத்துருங்க. நீங்க மூணு பேருமே சின்ன cards, சின்ன sheet of paper அத கொண்டு வந்தீங்கன்னா போதும். அது ஒரு ஸ்டேட்மென்ட். அந்த ஸ்டேட்மென்ட் நீங்க இப்படி படிக்கிறீங்க, படிச்ச உடனே ரைட் ஃபைன் இந்த பேசேஜ் அப்படி ஞாபகம். ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் படிச்ச உடனே அந்த பேசேஜை பேசுற மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா psychology அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா it's called as mental tag points. ஆனா நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் பண்ற தப்பு என்னன்னா இவ்வளோ ஒரு பேப்பர் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு பார்த்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். Don't bring the entire presentation material. Bring tag points. In other words, they are called as cue cards. C-U-E cards. Cue cards. Cue cards mean having in your palm. See that? Speak. See that? Speak. You will be a fantastic speaker. Make tag points in the handbook, and tag points are single words that will remain the whole statement. Rehearse the points in the mind. Present it in front of the mirror and try to take confidence out of the experience when you come to the stage for the class. Class la vandu pesradhukku munadi first of all rehearse to villandu munadi neenga paatha adhe point modified nyabagam. So take these simple steps. Your written communication, your spoken communication, and your stage speaking communication. மூணுமே சேர்ந்து டெவலப் ஆச்சுன்னா தான் communication skill develop ஆயிடுச்சுங்கிற விஷயத்தை நீங்க வெளியில ஃபீல்டா சொல்லி தருவீங்க. இது மூணுல ஒன்று மிஸ் அவுட் ஆனாலும் நீங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணலாம் தான். பிகாஸ் பாடி அப்படின்னா தலை கார்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் பாடி. And when the head is gone, you can't call that as a body. So it is a whole portion. Now finally, இந்த எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு புக்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா உங்களால இன்டர்நெட் அக்சஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா frequently visit these 3 websites that I am going to write down. நான் டைப் பண்றேன். அந்த 3 வெப்சைட்ஸ் 4 வெப்சைட்ஸ் அடிக்கடி போய் பாருங்க. Website number 1. So visit these websites frequently. Nice mode ಹಾಕಿದ ಅದು ಬುಕ್ നൈറ്റ് മോഡേ നോട്ടിരുന്നല്ലേ. Visit these 4 websites as often as you can. solveyourproblem.com, mindtools.com, selfgrowth.com and sitehr.com. என்கிட்ட ரேங்க் பண்ண சொன்னீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான வெப்சைட் இந்த நாளில் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா this one, mindtools.com. இன்டர்நெட் அக்சஸ் இருந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு போட்டே கூட காமிச்சிருக்கேன்.
mindtools.com contains leadership materials, communication skills materials. உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு எல்லா விதமான மெட்டீரியல்ஸும் அந்த வெப்சைட்ல இருக்கு. Now, after this mindtools.com, this one solveyourproblem.com, உங்களுடைய லைஃப் பிரச்சனைகளுக்கு தேவையான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே solveyourproblem.com ல இருக்கு. And the third one is selfgrowth.com. Selfgrowth.com is a special website. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ட்ரைனர்ஸ், சைக்காலஜிஸ்ட்ஸ் அண்ட் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் அவங்க எல்லாத்தோடைய ஆர்டிகல்ஸோடைய காம்பினேஷன் தான் selfgrowth.com. Right? So யாருடைய ஆர்டிகல் வேணாலும் நீங்கள் படிக்கணும். Just to write depression, how to handle depression, you will get hundreds of articles. How to handle worries, you will get hundreds of articles. The sitehr.com வந்து உங்களை மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற வெப்சைட்ஸ். காலேஜ், MBA யங்ஸ்டர்ஸ், இன்ஜினியரிங் யங்ஸ்டர்ஸ், ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் யங்ஸ்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதா sitehr.com. அதில் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் போடுற ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கிறதே ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் வெப்சைட் mindtools.com. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையா அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் பார்க்கணும். ஃபேண்டாஸ்டிக் வெப்சைட். இட் கிவ்ஸ் யூ லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸசைசஸ். ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குது, அந்த எக்ஸசைஸில் வந்து நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது, அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் என்ன பர்சன்டேஜ்ங்கிறது அதே சொல்லும். உங்களுடைய ஃபியர் ஹேண்ட்லிங் எபிலிட்டி எவ்வளோங்கிறது அதே சொல்லும். mindtools.com. It's called as mindtools, psychological exercises. These are all the things that I wanted to mention about how to develop your communication skills. Okay, right? Either in the written communication, spoken skills, அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் பண்ண போகிறோம். Now what you are going to do is, we still have 20 minutes time for going for lunch. Read the book with your team members. If you want to change the book, அப்படின்னா இன்னும் 3 books இருக்கு, you can change, no problem. So read the book. எனக்கு அந்த புக்கோடைய டோட்டல், அந்த புக் எதை பற்றி, புக்கை பற்றி ஃபுல்லாக தெரியணும் அப்படின்னா பெஸ்ட் வே டு ரீட் அ புக் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதோடைய கண்டென்ட்ஸில் போய் நீங்கள் பார்க்கணும். யூ ஹேவ் டு see the contents, right? அந்த கண்டென்ட்ஸில் see the best chapters. So if you have this content and you will see the best chapters of the book, அந்த சாப்டர்ஸோட ஹெட்லைன் எடுங்க, go to the highlight. ஏன்னா நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற 1/2 மணி நேரத்தில் ஃபுல் புக்கு நீங்கள் படிக்க முடியாது. பட் if you go chapter by chapter, எதை பற்றி இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா வர முடியும். Come to that understanding. And all the 3 members write the notes about the understanding of the book. Combine the 3 notes. நான் சொன்ன மாதிரி cue cards டெவலப் பண்ணி இங்கே வந்து you have to present. நான் கேட்குற சில கேள்விகளுக்கு involve. And when you come to the stage, do the steps that I taught you about Freddie Francis. Okay, right? Do you have any questions? If you have got any preparation questions, you can always ask me. Raise your hands, I'll come there. Fine? Good. Thanks, Dr.